चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में अब हफ्तावार प्रोग्राम पेश किया जाएगा तहजीब प्रोग्राम हम दो भाई आपकी सेवा में पेश करते हैं और आज एक बहन को भी लेकर आए हैं। विजय मोमी जी कैमरे के पीछे होंगे, माने या ना माने ये दुनिया के सबसे अच्छे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं। जो मेरी इन्होंने तस्वीरें खींची हैं और जो वीडियोस बनाकर इन्होंने मेरे फेसबुक पर डाले हैं और वो मैंने इनसे ज़बरदस्ती डलवाए हैं, वो सिर्फ इस वजह से ताकि आप फेसबुक पर मुझसे दोस्ती करें, ये देखने के लिए कि विजय मोमी जी की मेरी खींची हुई तस्वीरें कितनी डिफरेंट और कितनी यूजुअल खींची हुई तस्वीरों से अलग हैं। और ये देखने के लिए और मुझसे दोस्ती करने के लिए फेसबुक पर विकी गिल मेरा नाम है। आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह 1 घंटे के लिए आपकी सेवा में पेश किया जाएगा और आज हमारी स्पेशल मेहमान आई हैं। इन स्पेशल मेहमान को नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन बिकॉज शी इज़ एन इंटरनेशनल स्पिरिचुअल साइकिक। अब आपको आसानी से पता लग जाए वो ये है कि ये किस्मत के हाल भी बताती हैं और उसके बाद ये nobody can tell future but she can predict future. There is no doubt about that. और ये आपकी मदद क्रिस्टल्स के साथ करती हैं, स्टोन्स के साथ करती हैं, ऑयल्स के साथ करती हैं, टैरो कार्ड्स को अपने साथ लेकर आई हैं। ये रेकी भी करती हैं और हिप्नोथेरेपी भी करती हैं और पामिस्ट्री भी करती हैं। ये एक बहुत सक्सेसफुल लेडी हैं अपने काम में और दिखावे में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, इसलिए इनके पास इनके ऑफिस में बहुत कुछ है, क्रिस्टल, स्टैचूज, वो पानी की आवाज़, बिजलियाँ, खुशबू, जाने क्या क्या। और मैंने इनको कहा था कि वो सब लेकर आना क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका प्रोग्राम हो तो वो टेबल पे सब कुछ सजाया हुआ हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं लेके आई, सिर्फ अपने टैरो कार्ड लेकर आ गई हैं। बहुत से लोग इस तरह के भी होते हैं जिनके ऊपर गॉड की स्पेशल नज़र होती है, उनमें से एक ये भी हैं। आज के प्रोग्राम में मैं इनके साथ बातचीत करूंगा और जो कुछ ये बोलेंगी मैं आपको हिंदी में जैसे कि आप बोल रहा हूं ये मैं आपको करके सुनाऊंगा। और आप अगर अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप टैरो कार्ड के थ्रू जो ऐसी चीज़ें होती हैं जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, तो आज प्रोग्राम में ज़रूर टेलीफोन कर सकते हैं। टेलीफोन करने के लिए नंबर स्टूडियो का तो आप जानते ही हैं क्योंकि हमारा टेलीविज़न इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टेलीविज़न स्टेशंस में से एक है। इंग्लैंड में आज 99.9% लोग वॉच दिस टेलीविज़न एंड 0.1% पीपल हु से वी डोंट वॉच दिस टेलीविज़न दे लाई। इसमें कोई भी शक नहीं है। और हमारा टेलीविज़न काशी बड़े प्राउड के साथ हम कहते हैं कि भारत के कुछ हिस्सों में भी देखा जाता है और उसके अलावा पूरे यूरोप में और पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका में देखा जाता है। तो फिर आइए आज की मेहमान को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए इनके साथ बात करते हैं। स्टूडियो का नंबर तो आप जानते ही हैं 0300 7702246। एक बार फिर से 0300 7702246। इनका एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो ऑन एयर है। टेलीफोन नंबर इनका वहाँ से पता लग जाएगा, वेबसाइट एड्रेस एंड ऑफिस एड्रेस एडवर्टाइजमेंट में से पता लग जाएगा। सिल्विया जी, वेरी वेलकम ऑन काशी टेलीविजन। Thank you very much. How are you? I'm good. Without wasting any time, I would like to ask you thousands of questions because I was craving to meet you and I wanted everybody to meet you too. You have a gift. Yes. And with this gift, you have been helping millions. Millions of people, yeah. Millions of people around the world. Yeah. And I must tell everybody that this program is sponsored by Sylvia ji. And were you born with this gift? Yes. It took me many years to realize that other people weren't like me. Yes. Because when I was little, I thought everyone can read minds and everyone can see energies in the air, and I used to think that everyone could do that. Yes. And then I met an Asian man when I was very small, and he showed me the palm. Okay. And I was about 4. Okay. And over the years, you know, he taught me about what the palm meant, but I could read people already. Right. You know, I could like meet people and understand whether
they were happy or not, or whether they got money problems or not. But I was a little young. Yes. To be asking adult questions, so I got into a lot of trouble. You must attract people. There's no doubt about that because you have a guest. Yeah. Very welcome. मेहमान का स्वागत. Good afternoon. सिल्विया से बात कीजिए. Hello. Hello. हेलो कैसी हैं? हाँ जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी. बहुत बहुत सत श्री अकाल. माता जी ने भी सत श्री अकाल जी. हाँ जी. सत श्री अकाल to you also. सत श्री अकाल to you too. ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ. Okay. I'll ask. ਦੇਖ ਸਕਦੇ. She says that can you please tell me about my life? What star sign is she? ਤੁਹਾਡਾ star sign ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ date of birth ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 1955 ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਨਾ. ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਕਿਹੜੀ? ਤਰੀਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾ 14-15 ਆ. ਕਿਹੜੀ? 14. ਤੁਸੀਂ 14 ਕਿਹਾ ਕਿ 15? ਹਾਂਜੀ 14. 14 ਅੱਛਾ ਜੀ. Her date of birth is 14th October 1955. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ. Where would she like to go? 1952. ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਨਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ. ਹਾਂਜੀ ਇਹ 14 ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ Which ਦੱਸੋ. area? ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੀਪਲ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਨਾ. Okay, her health is not very well. Yeah, it sounds and that. Then, and people are against her. And does she have a marriage? I feel like the marriage or relationship. ਤੁਹਾਡੀ marriage ਵਿੱਚ ਵੀ problems ਹੋਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ. Yes. Not so well. No. Marriage ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. Yeah. She needs to sort of believe in herself a little bit more. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ. Yes. And she needs to, like, you know, perhaps go in the community and do some charity work. But I feel come out. ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗੇ. ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਮ ਦੇ ਸਪਾਰ ਦੇ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਸਕੋ ਨਾ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ. ਔਰ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਉਹ ਕਰਦੀ. she is already working for charity. Yeah, this is what I How feel. do you know? Yeah, because she's going to do very well with that. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੈਸੇ. she is carrying on. But try not to involve yourself with negative people. ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ. ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ. ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰਦੇ. Yeah. But they make her very unhappy. Mustn't take too much notice. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਓ. ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚੜੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਸਟ ਲੱਗਾ ਆ. ਅੱਛਾ oh my god there are some people who are as bad as ghosts behind her. Okay, but she needs to, you know, pray. You know, go to her spirit a little and not, you know, like when she feels this negative energy that's coming, she needs to sort of not take notice of it and pray and think of good things and think what she's grateful for. Okay. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਿਲੋਰਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠੇ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਵੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ. She says that when that person who gave me grief is sitting in front of me, it's not very easy to do. No, it's not. But she needs to separate herself from the person who's giving her the negative situation. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. Think positive.
No, Positive more सोचो। Positive, yeah. ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਾਰਡਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕਾਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਬਾਰੇ ਕਰ ਦੋ ਕਾਟ Yes. Okay, let me have a look for you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ she'll talk to you in English Okay, then sorry. you can talk to me in Ma'am. English. Okay. चलो Right. sister get ready Right, get ready for this. Just tell me when to stop shuffling when you're ready. ਓਕੇ ਜਸਟ ਸਟਾਪ ਨਾ Okay. And 1, 2 or 3? 3 Uh-huh. 1 or 2? 1 or 2? 2 Okay. Two. Well, you're under a great deal of strain at the moment. Lots and lots of pressure with you. You know, you don't know where you're going. There's a woman with you, either she's sister-in-law, or a lady round you. Okay, Yeah. she needs to sort of concentrate on her life and not on yours. yeah she's Okay, but yeah. she seems to really, you know, too much in your life, not in her own. Yeah, that's right. Okay, so what you need to do is move away from her. You'll be going abroad soon. Is it? Yeah, there's a trip away. Okay. You're going to go back home. It looks like Alright. a trip back home here. Oh, But you've that's got to look after your financial situation right now, Yeah, all right. because finances with you is a bit of a struggle. Yeah. You know, too much going out and not enough coming in. Yeah, you're right there. You're right Okay, there. so try to find a way of cutting a few corners, not spend quite so much, Yeah, you're right there. You're right and there. then things will be okay. But I do feel you're going to go abroad though. Okay, thank you very much. But you are waiting for a hospital appointment, you know, a hospital or a doctor. My hospital appointment. No, not There's yet. one going to come. Okay. And then when you see them about that, it's going to be going better and better. And better, yeah? Yeah, it's going to get better and better. Looks like you need a minor operation of some sort. It's nothing to worry about it. No, nothing to worry about. But you need to gather up your spirit. Yeah. You know, you need to sort of pray a little bit more, maybe meditate a little bit more, but on positive thoughts. I'm doing all the time actually. Okay? If you Yeah. go on positive thoughts, you're going to be all right. yeah, that's the main thing for me. Like, Okay. you know, I'm a happy person. You know, they look after the others. You know, and I don't know why the bad luck for me. So that's all I wanted to know. Thank you very much sister you called ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਣਾ ਇन्ना ने थैंक यू सो मच इंडिड अब अगले मेहमान का स्वागत करते हैं वेरी वेलकम जी गुड आफ्टरनून किसी वजह करके थोड़ी आवाज़ अच्छा जी आई एम सॉरी गुड आफ्टरनून Hello? if you can speak in English, talk to Sylvia. If you I can't can speak take English, speak I will English, no translate. problem. Yeah. Hello there, how can I help you? The thing is that I have a problem with my stomach, and the thought is not coming very in the morning. They are coming after 2 days, or sometimes 3 days. This is the problem we have. He's got a stomach problem. Okay. And he's got constipation problem. Okay. Sometimes he can go to the toilet, sometimes he can't. Okay. Right, think about your medical health problem. I'm going to shuffle now for you. I want you to say stop when you're ready. Yeah. Okay? Yeah. Okay. And 1, 2 or 3. 1, 2 or 3. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਰ ਚ ਆਏਗੀ Okay, one second. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ Yeah. ਇੱਕ ਮਿੰਟ Hello. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਫਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ Okay. 1 or 2
2, please. 2. Okay, and 1 or 3? 1 or 3? 1. 1. Okay, I want you to look at your health problems, okay? Because I feel here that these health problems have been around for a while. Yeah. So they've been really difficult for you throughout your life. I think they've plagued you quite a lot throughout your life. एक कह रही है कि जो तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम तो है और नहीं ये मेरी अराउंड 3 or 4 months तो है 3 या 4 3 or 4 Okay, okay. But it will get better, but you do need to go to a doctor. And if you're not happy with the doctors, like, because it looks I'm like... not happy, but doctor he's gave me not that happy with them. medicine, but it's not working, you know. He doesn't think they're doing, you know, you don't think they're doing enough for you. Yeah. Yeah. Okay. I would also look at your diet as well. I lost nearly 5 to 7 kg weight, you know. Yeah. I have only 70. I would less than most 70. certainly, with your medical situation, get a second opinion. Yeah. सेकेंड ओपिनियन लेने की भी ज़रूरत है किसी दूसरे डॉक्टर ਨੂੰ ਮਿਲੋ Because I feel whatever the problem is, it could be fixed quite easily. कि हाले तक जो भी प्रॉब्लम है ਉਹਦਾ इलाज हो सकता है But it needs someone to recognize it or do the right tests. पर हाले तक पता नहीं लग रहा कि किसी ਨੂੰ कि किस तरह ਇਹਨੂੰ ठीक करना है सही टेस्ट ਦੀ ज़रूरत है But a lot of this is anxiety as well. ਤੁਹਾਨੂੰ एंजाइटी भी ਹੁੰਦੀ है हाँ एंजाइटी Lot of anxiety. So it's kind of, the problem is there obviously, but the anxiety is making it worse. हाँ जी प्रॉब्लम तो है ही है पर एंजाइटी करके प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बर्स्ट हो रही है Okay, so I do think, you know, if you go and get a second opinion, you will get it fixed quite easily. थैंक यू वेरी मच इंडीड ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਓ ਔਰ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है काशी टेलीविज़न पर आज स्पिरिचुअल साइकिक रिलेशनशिप एडवाइज़र एंड क्रिस्टल ऑयल्स टैरो कार्ड्स हिप्नोथेरेपी रेकी और डिफरेंट थेरेपीज़ के साथ सिल्विया जी आपकी मदद कर सकती हैं और ये किस्मत का हाल भी बता सकती हैं अगले मेहमान का स्वागत गुड आफ्टरनून हेलो गुड आफ्टरनून अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं एजाज साहब सबसे पहले तो गुरु नानक जयंती की सबको मुबारक हो आप सबको भी गुरु नानक जयंती की बहुत मुबारक और ये इनसे डायरेक्ट बात करूं या आपसे भी कर सकते हैं नहीं टॉक डायरेक्ट टू सिल्विया जी आप इनसे डायरेक्ट बात करें मैं तो हर हफ्ते यहीं होता हूँ What's your name? मेरी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है मैं जरा आई एम वरीड अबाउट माय वाइफ उसकी जरा सेहत ठीक नहीं तो मेरी भी हेल्थ कोई प्रॉब्लम है तो कैन यू टेल मी अबाउट माय वाइफ हेल्थ आल्सो यू नो हाँ जी आप सो यू स्पीक इन इंग्लिश एजाज साहब व्हाई डोंट यू टॉक टू सिल्विया स्ट्रेट अवे कट मी आउट Hello, I am worried about my wife's health. You know, That's she is not very well for a long time. मैं आपको ट्रांसलेट करता हूँ. I am also I had bypass operation 5-6 years ago, but my health is off and on. But I worry more about my wife's health. So can you tell me about that? The wife is not keeping good health. वाइफ की सेहत ठीक नहीं रहती. हेलो जो आपकी वाइफ हैं उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती. आपकी बात समझ नहीं लगी. मैं कह रहा हूँ जी जो आपकी मिसेस हैं बेगम साहब क्या उनकी तबीयत खराब रहती है. हाँ वो अक्सर वो कुछ स्पाइनल ट्यूमर है अभी उसका आर्म की भी प्रॉब्लम है कुछ she's got lot of problems with health complications. She goes off she has a hospital appointment so I'm worried about that, you know. Oh, he's very worried about his wife's health. Okay. She's got a problem in the eye and in rest of the body also. There's lots of complications. Okay, let's see. Let's have a look. अब आप इनके कार्डों को देखिएगा. Okay, we'll have a look. Yes, he does say here that he's over worrying though. आप ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं. Because it's telling me here that for him that she will be much better very soon.
जो इनके कार्ड हैं उनसे ये पता लग रहा है कि आपकी बेगम साहब की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी, आराम आएगा। But I feel he's going to go to a doctor or a different doctor. या तो आप डॉक्टर के पास उनको ले जाने की सोच रहे हैं या फिर किसी और डॉक्टर के पास ले जाने की सोच रहे हैं। Coming. And he's thinking to take her abroad anyway to have a look there. आप अपनी वाइफ को पाकिस्तान ले जाकर भी किसी से चेक करवाने के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान तो भी जाने का कोई मैं सोच नहीं रहा क्योंकि वो not you know। पर आप सोच तो रहे थे ना? He's going to take her away. आप सोच रहे थे? नहीं सोच रहा था। Yeah, she's going somewhere. उन्होंने कहीं जाना है। I can't afford to go to Pakistan. जो आपकी बेगम साहब हैं, क्या वो कहीं जाने के बारे में सोच रही हैं? नहीं, कहीं नहीं सोच रही। But he will see. वो कहते हैं कि उनकी लाइफ में आज के दिनों में सफर लिखा है, तो वो कहीं जाएंगी। Because there is going to be a good, someone is offering him good advice. कोई एडवाइस कोई दे रहा है कि कहीं बाहर जाए और हवा पानी बदल जाएगा। And good help is being given, but it's away somewhere else. वो कहते हैं कि हेल्प हो सकती है पर कहीं दूर से आएगी मदद। But it might take 12 months. अराउंड 12 महीने के टाइम में। Before he goes. तकरीबन 12 महीने के टाइम में। But he must try not to worry about so much. वो कह रही हैं कि प्रॉब्लम ये है कि आप बीमार ना हो जाएं, आप वरीज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप उनकी इतनी फिक्र मत करें, उनको मदद मिल जाएगी। उनकी मदद करें? नहीं, आप ज़्यादा फिक्र मत करें क्योंकि इतनी ज़्यादा फिक्र करके ना आप बीमार हो जाएंगे, उनकी मदद हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगी? हाँ। He should be looking at his own health as well. वो कहते हैं कि आप अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा फिक्र करें। ज़्यादा फिक्र ना करूं? नहीं, आप अपनी हेल्थ की फिक्र करें क्योंकि बेगम साहब की फिक्र करते करते आप ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी आपने टेलीफोन किया। अल्लाह के हवाले, खुदा हाफिज। अगले हफ्ते ज़रूर इंशाल्लाह बातचीत होगी। He was Mr. Ejaz. Okay. Sylvia, who is a psychic, she is here and she can help you with tarot cards, hypnotherapy, crystals, oil, reiki and palmistry also. आपने देखा होगा कि इनका एडवर्टाइजमेंट पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है और ये प्रोग्राम सिल्विया जी ने स्पॉन्सर किया है जो कि पूरे 1 घंटे का है। सिल्विया जी आपको मिलने आए हैं। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करें। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। स्काई चैनल 772 को कांची टेलीविज़न कहते हैं। मैं विकी गिल हूँ और कैमरे के परली तरफ विजय मोमी जी हैं जो कि आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करें। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी, आप कैसी हैं? हाँ, मैं अपनी सेहत बारे पूछना विकी साहब जी आपने। हाँ, ज़रूर पूछ सकती हैं। आप इंग्लिश में इनसे बात करेंगी या मैं ट्रांसलेशन करूँ? What's her name? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश कौर है। प्रकाश कौर जी। And what's the star sign? और आपको Date of birth. आपका स्टार साइन पता है? जी। आपका स्टार साइन अगर नहीं पता तो आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 1946। 25 जनवरी 1946। आपने टेलीफोन पे बात करें, अगर आप टेलीविजन से बात करेंगी ना तो वो आवाज़ आपको बाद में सुनाई देती है। ठीक है? अच्छा जी, हाँ, 25 जनवरी 1946। Okay. What would you like to know? क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानती हूँ 3-4 साल हो गए, मैं सेहत मेरी बहुत दौड़ रही। मैं फर्स्ट टाइम ये देख के टेलीफोन किया। पहले तो आपका कांची टेलीविजन पर बहुत बहुत स्वागत है। मतलब आपने कहा है कि 8 महीने हो गए तबीयत बहुत ख़राब रहती है। 3 साल हो गए पर मैंने तो लॉन्ग टाइम हो गया ब्रेन ट्यूमर दा भी और मेरी लत्त दा सੱਟ दा बहुत मैंने इधर डरदी रहनी आ, दिल घबराउंदा, चक्कर आउंदे आ जिंदा। मैं फर्स्ट टाइम ये गल कीती। मैं विकी साहब जी आप दा टेलीफोन। अच्छा मैं तो चल मैं भी कुछ के दे। नहीं, बहुत अच्छा कीता तुसी टेलीफोन कर लिया। बंदा अपने को ही पुछदा। I feel like she looks after everybody. Yes, तुसी सारे दी बीमार होंदे हुए भी मदद कर दियो। Yeah.
हाँ जी हाँ जी But she needs to look some after herself as well. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ But there's no time for herself. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ she says that from last 3 years she does not feel well at all. She says she's got leg problem, her head keeps on wandering around. Herself or a daughter? Herself. Yeah. ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ बेटी है मेरी But she needs to spend more time on herself. ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸੇਂਗੀ ਲੇਕਿਨ But ਉਹ she's ਕਹਿ ਰਹੀ looking ਹੈ after everyone all around. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ No, daughter and daughter-in-law. 2 girls. ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੂ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬਹੂ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ There's some confusion between them two. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੜੇ ਨੋ ਪੁੱਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ yeah It's like this. yes her son and daughter-in-law Yeah. does not there's Yeah, some friction about that there's something ਔਰ wrong. ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ ਆ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ she had a fall as well Yeah, I was going to say knee replacement. ਤੁਹਾਡੀ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ Knee. Something wrong with the knee. ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਹਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਿਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ Oh, it's a hip. Hip problem, So yes. I've got something being replaced. ਕੁਝ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ गिर के चोट लगी she had a fall then she had problem Yeah, but she needs to watch her knees as well. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ Yeah, ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ watch her knees as well. And be careful, you know, where she's walking. ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ But I feel like she's waiting or it's going to take a long time. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਕਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਣ ਲੱਗਾ she's worried about all the time that oh I'm not well and something will happen Yeah, but that's like you can almost make it happen if you worry too much. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੜਬੜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ And also dizzy spells. ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ yeah जी she does Yeah. what should she do एक मिनट रुक जाओ Then it could be, you know, blood sugar, or she might need to look at that Okay. because I ਤੁਹਾਨੂੰ feel there's diabetes something ਵੀ ਹੈ? imbalanced. There's something up and down. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ Diet. Look at ਕਰੋ the ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ diets. ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ Yeah. ਥੈਂਕ ਯੂ thank you very much indeed and may God bless you and give you good health thank you so much indeed bye bye स्काई चैनल 769 पर ये एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और जिसे कि सिल्विया जी ने स्पॉन्सर किया है सिल्विया का पूरा नाम सिल्विया इरविन है एंड सिल्विया इरविन इज़ अ रिलेशनशिप एडवाइज़र अगर आपकी शादी ब्याह में प्रॉब्लम है बच्चों की प्रॉब्लम है प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करें वेरी वेलकम गुड आफ्टरनून Hello. हेलो जी गुड आफ्टरनून I'd like to speak to Madam. यस प्लीज स्पीक टू हर How can I help? Hello. I wanted to ask you about my marriage. Yes, okay. What star sign are you? What's your date of birth? It's 29/12/1966. 29/12. That's Capricorn. Okay. And your husband is? My आपके husband? is 19/4/1969. 19. That's Aries. Okay. So what we have here is Capricorn and Aries. Yeah. Now Aries is what you call a fire sign, okay, Yeah. and you are an earth sign. Now this can make a lot of complications within the relationship because Aries wants to go out here and do this and do that, and you're more the home. Does that make sense? Yeah.
and you want it more looking after the home, and you want him in the home more, you want him pay attention to you more, and unfortunately he's paying attention to outside. True. Okay, he's doing his work and he's socializing and he's doing this and he's doing that, but you're waiting for him to come home and you want his time as well. True. And the thing is, you're not getting none. Oh, well, not very much anyway. True. You know, it's like, you know, if you're not getting much of the you don't feel you're getting any of the relationship properly because he's always out. Yeah. Okay, but the thing is, rather than you trying to bring him into the home, what I would like you to do is find something for yourself to do outside and find something else for you to do. And when he thinks you're like preoccupied doing something else, then he's going to come to you. Okay. But you know, if you try to hold him like this, it's a bit like trying to hold quicksand. Yeah. You know, if you try hold on too tight, then he's going to go that way. But if you find, you know, your bit of space here, his bit of space there, he will come to you. Have we got a future together? If you can repeat again, please. Do we have a future together? Do they have future together? Did they have a future together? But you've got to work at it. But he's got to work at it with you. Yeah. And at the moment, you're trying to do this, and he's trying to do that. Why don't you shuffle the cards and tell her? Okay. Hang on a minute. We will shuffle the card for you and tell you. So please wait. Okay. Just say stop when you're ready. Okay. Thank you. Okay. Okay. All right. Thank you. Okay. I want you to pick 1, 2, or 3. 2, please. And 1 or 3. 1, please. Oops. Let's see what we have here. Have faith. You have to have faith, because I feel here that if you work, you need to work at it, is what I've got here, and things will work out for you. Okay. But you've been trying to do this for a long time, but you kind of got to work more together and more, you know, like doing more socialized, you know, things, happy things like going for a meal together, go to the park and feed the ducks. That's what I always suggest, but you know, try and find some things to do together. But you're going to move house soon, you know. Pardon? He's going to move house soon. He's going to move. No, you are. All of you, you know, you're going to move house soon. What do you mean, both of us? Yeah, you're going to move house soon. Okay, both of us going to move house. Yeah, both of you's going to move house soon, and you're going to be much happier. Maybe the house or where you live at the moment is making it a bit more complicated. Yeah? Where you live maybe, but there is this move and it's going to be very happy for you. Okay. And you will be much better, you know, and where you are concerned, I feel like there's going to be a baby coming as well. Pardon? A baby around you somewhere, around the family or with you. All right, baby. There's going to be a baby coming. Okay. That's what with baby? Just me having the baby? No, with round, you know, within me, close to you. Okay, all right. But it's a very welcome baby, this one. They've either waited or there's been some delay. Okay. Are you 100% sure me and my husband got future together? That's what's my main question. Yeah, well, that's coming, and it's going to be much happier for you in the future. But with your husband and yourself, it's going to come together. It's like something's going to happen and it's going to bring you closer together. Okay. But you're not going to separate. Yeah, okay. No, you're not. If he hasn't moved out, would he still be coming back? Yes, he will come back. He will. Can you tell me when? You should know about him coming back within the next 3 weeks or so. Oh, thank you, bless you. I hope God's listening to you. Yeah, he's coming, but he hasn't really left you or anything. He's just got stuff to do. He's got stuff to think through. But it's more about financial, you know.
Yeah. It's not about that, like things are really bad between you. It looks like he's got some serious, he's worried about some serious financial troubles. Yeah, that's true. Okay, and once he sorts those out, which it looks to me there's many financial issues with him. Yeah. And he wants to provide for you properly, and he wants to provide this and provide that and provide the other. And it looks like he hasn't been able to provide properly. Oh, thank you. I've been feeling so down lately. Sorry? Say again. I said I've been feeling really down lately, not knowing what's going on. Yeah, well that's why obviously there's the problems with the husband and everything, and you think he's actually going to leave you. He's not going to leave you. It's not over, you know, he's going to come back and you're going to work things out. Are you definitely sure he's coming back? Yes, he's coming back. I can actually just no doubt about it. Okay, thank you for answering my phone call. Thank you for giving me the information. Okay, he will come back. You must think positive as well, and try and pick yourself up a little bit as well. I mean, you know, maybe have a walk in the park, or you know, that some things like that. You know, to make you feel, get some fresh air and make you feel much better. Okay, thank you very much. God bless you. Okay, thank you very much indeed. And second alternative is, if you don't want to go for a walk in the park, call Kachi Television in every program and talk for as long as you like. Tell poems, stories and everything else. On Sky Channel 772, this is Kachi Television, and on Kachi Television, your guest today is spiritual psychic, and she can tell you about your relationship also, and palm reader. Yes. Although I want to talk to her too many things, but your guests are so many, I can't stop. Very welcome. Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. You can talk to Sylvia today. Hello. What's your name? Am I speaking to Sylvia? Yes. Hello, Sylvia. Okay, and how can I help you? Yeah, I can give you my date of birth. Is it necessary to tell you my name as well? Yeah, your name and date of birth, yeah. 18th of December, 1959. Yeah, okay. Yeah, carry on. And my name what is it that's on your mind, and what would you like to know? Yeah, I got 4 problems going on. Recently, I nearly recovered from cancer, and now I'm having a treatment for TB now. I'm feeling a lot of weakness. Actually, I was diagnosed cancer in last year, in September. But weakness is going on for more than 5 years already before I'm diagnosed. So now I just recently recovered from cancer. Now I'm nearly going to complete my TB treatment. So, and I'm feeling a lot of weakness. As I told you before, weakness was already there before I was diagnosed anyway. So, and I got a lot of constipation going on since my childhood. Yeah. I've done a lot of treatments for constipation. Yeah. A lot of gas problem in my tummy all the time. Yeah. Well, I would look at your diet for a start off with that particular situation, because sorry, I don't hear you properly. Your voice is very, very low. Say that again. I don't hear you properly. I know. I'm struggling to hear too. Okay. I'm shuffling now, so think about your questions. Mommy, आवाज नहीं आ रही. Hello. Yes, हाँ जी. मैं अपने. हाँ जी, अन्ना दी आवाज नहीं आ रही. आवाज ठीक नहीं है. बहुत होली होली आ रही. In case with that, it's Hello. Who say again? Okay. Can you hear me now? It's slightly better. Okay. Okay. Yes. Yeah. Now I'll keep an eye on it. Okay. Can you hear me now? Yes, slightly better than before. Okay, that's good. Right, I'm shuffling now, so say stop when you're ready. Okay, I'm ready. Yeah. Okay. Do I need to repeat everything again, or? No, that's fine. And 1, 2, or 3. Pick 1, 2, or 3.
Before I pick, I need to tell you one more thing. Yeah. And that's why my major problem. Yeah. That is my lifestyle. You know, I feel my life doesn't go forward. It's like a dead life. It's very, very slow life. I feel like I you're don't on your see own any a lot. achievements. Sorry? I feel like you're on your own a lot. I'm saying my life, my everyday's life, I'm feeling it's very, very slow, like dead slow. Yeah. It doesn't go forward. And I've got very limited source of income. I'm hardly surviving. So this is also my major problem. Which is your major problem? One thing is, he thinks his life is Slow. stale, very slow. Yeah, I feel very slow. My life is very slow. Yeah, but because of it doesn't go forward smoothly. All the time there is some interruption in my life, everyday life. You know, interruptions. Okay. It doesn't move forward smoothly. Okay. And source of income is very limited. I'm just hardly surviving. It's okay, but still thank God. Always thank God. And I've got a lot of weakness, no energy. Energy level in my body is zero. He feels half dead. Yeah. Yeah. Well, the thing is that trying to move your life forward or going to socialise or do this or do that, when you have so many health issues, then you're not really going out to do anything, or you're not really integrating with other people. So you're spending a lot of time with like medical issues and resting up after the treatments, and this is possibly why you feeling it's not moving forward yet. I feel once you start to feel better, then you will start to go out a little bit more and socialise. Sorry to interrupt you. No problem. It's not only medical reason, or it's not like my medical treatment reason. I told you before, I was diagnosed in last September last year. For last 5 to 10 years, my life was like that, exactly like now. And my life was like a very slow, always interruptions in my life. And weakness. I had weakness before I was diagnosed as well. And now after the treatment, I'm feeling just normal, except the lot of weakness and the other problems I told you. My life doesn't go smoothly. Everyday's life, I got sometimes interruptions coming up in my life. While the medical and source of income is very limited. Okay, 1, 2, and or 3. constipation, I told you already. 1, 2, or 3 cards, please. Yeah, actually, I've been looking people choosing the cards. I couldn't understand how to choose the card. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਢੇਰੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਰੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 1, 2, 3 ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਢੇਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਦੇ ਲੈਫਟ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਢੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਪਹਿਲੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੱਸੋ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਇਹਦੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ
ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਢੇਰੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵੈਸੇ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ ਕਰ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ ਦਿਸ ਸੈਕਿੰਡ and 103 ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਲੈ ਲਓ ਤੀਸਰੀ ਥਰਡ okay let me see ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹੁਣ he has been very very poorly ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ very poorly in fact they didn't think he would last this long ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ but he did ਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ and he will और ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ by the middle of next year he's going to feel much better ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ he is going to feel much better but he has to like cheer himself up as well ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ ਹਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਈਫ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਨੀ ਚੱਲਣੀ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਫ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇ 64 ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ so it's going to get better from into next year is going to get better ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ but he has financial problems as well ਤੁਹਾਡੀ at the moment financial problem ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ there is financial and he's worrying about the financial problem which is not helping the health situation ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ financial problem ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ health ਦੀ situation ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ financial problem ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ बड़ी लिमिटेड जी मेरा सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है लेकिन मैं हार्डली सर्वाइव कर रहा लेकिन मैं रब दा शुक्र भी करदा कि मैं बहुतियां नालों बेहतर है लेकिन वो जेडी हैगी दैट्स नॉट enough to survive but I'm still surviving with the so it means के financial problems हाले हैं so once I owe him some money or legal issue about money he's going to get some ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ come through legal issue ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹਲੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ yes this is it ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵਿਕ ਨਹੀਂ invested in a property that money has not come back yet because the property is not sold that's it but it will ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕੇਗੀ he's got to think positive ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਅੱਛਾ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੋ ਦੂਸਰੀ ਕਦੋਂ ਵਿਕੇਗੀ he's worried about the second one as well just have positive input towards it because next year is going to be a very good year for him ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ next year ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਬਰੋਡ 'ਚ ਹੈ both properties are abroad
Yeah, but he must be careful what he's signing, because I feel some legal people aren't always honest. हाँ जी, वो कहनी है कि be very careful. What you sign. कुछ कानूनी लोग honest नहीं होंगे. केड़ी जगह ते तुसी साइन करना है, वो बहुत केयरफुल रहना. कोई गड़बड़ हो सकती है. जो अच्छी है. हाँ. And it would be better to go abroad to see to it himself rather than trust someone else. उधर सोना जाके. हेलो, सॉरी. अच्छा जी. हाँ जी. थैंक यू. लीगल लोग. एक मिनट सुनो, जे तुसी आप उथे जाके बेच सको तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ अच्छा होएगा. उथे किसी ते ट्रस्ट ना करना. थैंक यू वेरी मच इंडीड तुसी टेलीफोन कीता, क्योंकि हुन प्रोग्राम खत्म होने दा टाइम हो गया. सिल्विया, आई वांटेड टू टॉक टू यू सो मच, बट आई कुड फाइंड नो टाइम to talk to you, and it's only 1 minute left. So we have to come to Beerwood to meet you. Yes, you do. Right. Beerwood इनका ऑफिस है, but you have seen the advertisement. The address is there and the telephone number is there. So when you're going to come to see us again? I'm going to come. Is it this time next month? इसी दिन अगले महीने एक बार फिर से सिल्विया जी वापस आएंगी. I'll tell all about Sylvia to you now. सिल्विया जी एक स्पिरिचुअल साइकिक हैं, फॉर्चून टेलर हैं, और उसके अलावा क्रिस्टल्स के साथ, ऑयल्स के साथ, टैरो कार्ड्स के साथ, हिप्नोथेरेपी के साथ, रेकी क्रिस्टल के साथ और पामिस्ट्री के साथ आपकी मदद कर सकती हैं. थैंक यू वेरी मच इंडीड. सबको जय गुरुदेव.